José Miguel, muchas gracias a Gerardo Iracheta. Yo, como director del Mundo, quiero darles la bienvenida a este encuentro. Primero, agradecer especialmente la presencia de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que le agradezco muy sinceramente que esté aquí entre nosotros. También a los representantes de las empresas demoscópicas, del mundo de la empresa, del mundo de la Iglesia. Yo creo que nos encontramos ante un momento importante, ¿no? Pero antes déjenme que celebre incluso lo hemos comentado en alguna ocasión con la propia presidenta del Congreso, en este momento de sociedades que no sé si son líquidas o casi gaseosas, en las que vivimos, pues celebrar algo, una relación tan sólida como son 30 años de relación entre el Mundo y SigmaDos, pues yo creo que es un auténtico acontecimiento de una relación sólida entre una cabecera, un periódico y un instituto de opinión. Yo creo que estamos en un momento, se nos achaca, José Miguel Elías ha hecho referencia a las críticas que se detectan en unas encuestas diciendo que los medios de comunicación no le damos la importancia requerida a Europa. Yo sinceramente creo que no es así. De hecho, los medios de comunicación en general y en concreto el Mundo, pues le dedicamos muchos medios y mucha atención a la relación con Europa, porque ya no es un problema exterior, es un problema interior absolutamente. Y de hecho, pues aquí está la muestra, alentando a la medida de nuestras posibilidades y nuestros medios esta macroencuesta que hoy presentamos. Pero muchas veces los encuestados dan expresión de un deseo que luego no son coherentes con esa demanda que hacen. Piden más Europa, más información y a lo mejor luego no le prestan tanta atención como debieran, que yo creo que sí deben. Sin duda nos enfrentamos en España a unas elecciones importantísimas este último domingo de abril, pero no son menos importantes las que afrontamos en Europa. En una Europa muy fragmentada políticamente. José Miguel Elías ha dicho que los dos grandes gigantes que construyeron la Europa de la posguerra y que hicieron posible la constitución del proyecto europeo, pues ya no son fuerzas tan grandes, van a requerir de otras fuerzas políticas y entonces se puede resquebrajar un poco esa idea europeísta en un momento clave en el que Europa tiene que fomentar la cohesión interna y tiene que definir un proyecto para avanzar. Estamos en un mundo muy complicado en el que Europa tiene que tener un proyecto exterior, debe definir su proyecto de defensa, después de las últimas declaraciones que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Trump, diciendo que Estados Unidos ya quiere dejar de pagar el paraguas de defensa y de protección de la propia Europa, como había hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, una política exterior, una política militar y una política económica. Es decir, ¿qué economía queremos hacer Europa frente al progresivo desplazamiento del centro de las decisiones económicas hacia Asia, ¿no? Fundamentalmente en el caso de China, entre otros países? Por tanto, son unas elecciones europeas de un gran interés y que yo creo que esta iniciativa que alentamos los distintos institutos demoscópicos que aquí me acompañan, junto al diario El Mundo o el Corriere della Sera en Italia, el periódico hermano nuestro en Italia, pues creo que son muy importantes. Yo no quiero, aparte de reiterarles mi agradecimiento, a continuación le voy a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados. Van a disponer de unos 5 minutos para que nos vean desde los campos que ellos han trabajado, desde la especificidad de cada país, cómo ven estas elecciones europeas. Hay diferencias sensibles, es lógico, en un continente como el europeo a la hora de apreciar los grandes retos de esta Europa, que en principio iba a ser una Europa post-Brexit, pero todavía después del plazo que ayer se dio al Reino Unido hasta el 31 de octubre, por ahora diría yo, porque yo creo que ya las fechas no se pueden agarrar uno a ellos, han ido cambiando tanto las fechas que no sabemos si el 31 de octubre finalmente se va a producir la salida o no. Si me permiten, existe mucho en las redes sociales ese chiste, y permítame la broma y ya le doy a continuación la palabra a los invitados, eso de las diferencias entre despedirse a la francesa y despedirse a la inglesa. Ya saben ustedes, despedirse a la francesa sin dar ningún tipo de explicación y sin marcharse, dando un portazo, y despedirse a la inglesa es estar explicando continuamente que te quieres ir y no te termines de ir nunca. Pero bueno, eso es una broma, si me lo permiten, para antes dar la palabra a personas más serias y más documentadas al respecto, a los cuales les agradezco muchísimo que estén hoy aquí nosotros acompañándonos en Madrid. En primer lugar tiene la palabra Thomas Philipp Reiter, director de INSA Alemania, que nos va a dar un poco el análisis cómo se ve desde Alemania pues estas elecciones, en el que Alemania, lógicamente, dado el peso de su economía, de su política, tiene un papel fundamental y claro. Adelante. Buenos días, good morning everybody. So when our colleagues from SigmaDos invited us all for a business breakfast, I was quite surprised when I entered the room over here
I know Spanish hospitality is outstanding, but I'm now really curious how a breakfast on Sunday would look like here in Spain. So thanks for the outstanding and tremendous work and partnership here in SigmaDos, and thanks for having us, El Mundo, and all our partners here and giving us the opportunity to explain a bit. In return, I want to share a German word with you, which is Sonntagsfrage, question de domingo, so the question of Sunday, because elections are held usually on Sundays in Germany, and you've seen the results of the so-called Sonntagsfrage, so the intentions to poll, the intentions to vote in Germany. And although it doesn't really look like for you, it is quite an epochal change or a change in Germany right now, because we still have the mid-right, the Christian Democrats, the slight conservative party in Germany, of Angela Merkel in power, strongest party in Germany still though, but second strongest party on national level is now the Greens, the Green Party in Germany. It is slightly different here in the European elections. They are third, but really head-to-head with the Social Democrats. Social Democrats now third party. We had the times when we had a huge exchange between the strongest party on the mid-right and the strongest party on the mid-left, which used to be Social Democrat. Now the exchange is between the CDU and the Greens. So Germany is becoming green now. Greta Thunberg is more important than most of the politicians we have in Germany. And this is really an epochal exchange. We have now far right, which is quite strong in Germany. That is not so unusual in Europe. It used to be unusual in Germany, in post-war Germany, but now the people are getting used to have a strong far right party. But what is really unusual is that the Greens are in such a power. They are the strongest party in the German states of Bavaria right now. They are the second strongest in Baden-Württemberg. They are the second strongest in the state of Berlin. So that says something about the trust in politicians, in the classical politics in Germany. So we can be curious not only in the European elections, but what's happening with this trend and whether this is something that spreads around Europe, pan-European. So we can be curious about the results. So thank you once again, and of course we are open to questions regarding Germany. In Austria we have a slightly different view. It's more classical. We have the Free Party of Austria, FPÖ, still third strongest, and the Social Democrats still stronger than everywhere else around in Europe. So Austria still a bit more conservative than other European countries. So that's the difference between Germany and Austria. So thanks again for your attention, and enjoy your breakfast. A continuación, Rado Fonda, director de la investigación del SWG Italia, nos da su impresión desde Italia, que es ahora mismo uno de los grandes laboratorios políticos de Europa. Good morning to everybody, and thank you. I would say that in Italy now this political discussion is mainly focused, as usual, is mainly focused on internal issues more than about European ones. And this happened always, but this year maybe there are some more discussions also about European things. I mean, for example, there are big discussion about alliances in the European context. To which group the parties, Italian parties, will belong after European elections? Because this is a way how to position politically the parties in Italy, since the position of Italian parties are not so clear as it was in the past. We have a particular situation where the ruling
coalition is not a traditional one. It's not center-right or center-left. It is a coalition between two very different parties, which is Lega, which is a right-oriented party, and Five-Star Movement, Movimento 5 Stelle, which doesn't have a clear positioning on the axis right-left. Its electors are spread through all the political areas, and many of them don't identify with any particular area. This is a particular situation that happened after general elections last year, where it looked like that nobody would be able to gain a majority and will be able to rule. And then this, let's say, strange coalition was then made. After, and in general elections 2018, Five-Star Movements gained 32%, was far the best, the highest party in Italy, while Lega got 17%. Right after the elections, Lega gained, rised very strongly, and now it's about 32%. On the other hand, the Five-Star Movement decreased their consensus rapidly, and they lost something like 10% comparison to last year. This was mainly because the Lega's leader, Matteo Salvini, is now in Italy the only very strong, charismatic leader, and his ability in communication permits Lega to gain all the positive feelings about the government, while the negative feelings flew towards Five-Star Movement. So Five-Star Movement became a kind of bad company of the government, due mainly of low expertise of Five-Star Movement politicians, because they are quite new in the political context. And so this situation now is led to another phase, let's say, because the Five-Star Movements that now they change communication strategy, and now they are attacking its the government partner, and this permits them to stop a little bit their fall. But on the other hand, it shows that there are some signals that people are beginning to be a little bit disappointed with the government, because there are all this contrast inside it. Anyway, the fact is that the government still have a good level of support. Consider that Five-Star Movement and Lega together today they have something like 54% of consensus, while they had 50% in the general elections. So they increased their consensus, despite the situation in economical situation in Italy is quite bad. There is economical stagnation, and there are budget problems, so which means that the next budget law for the 2020 will necessarily be very unpopular. That's why nobody wants to do it. Nobody wants to sign it, and there are already there are signs that there could be early elections maybe next year. So in this, let's say, confused situation, we are approaching the European elections, which will be probably very important also for internal issues. Thank you. Bueno,
Los europeístas estamos incluso pues, siempre navegando a contracorriente, incluso contra los elementos. Si se desploma el cartel no nos importa, seguimos en el proyecto. Yo creo que es muy interesante lo que ha ocurrido. Les recuerdo que al final habrá la posibilidad de que vaya haciendo preguntas cuando termine la presentación de cada país. Pero yo de los datos, cada país, tanto los datos de Alemania y Austria como los datos de la propia Italia, pero me ha llamado curiosamente la atención mucho los datos de Polonia. Polonia tiene el atractivo añadido además que es uno de los países de la Europa del Este que se ha incorporado a Europa. Entonces yo creo que tiene mucho, insisto, mucho interés conocer esos datos y además tenemos una persona con el conocimiento suficiente que es Michał Kowalczyk, director y CEO de Ibris Polonia. Adelante, por favor. So in Poland we have a very curious situation. Now we have two main parties. The PiS, the Law and the Justice, is the Mr. Kaczyński government party, and the European coalition is the EPP. This is the coalition of PO, the former party of Mr. Tusk, and the European election is, I think, is not a case now in Poland. The case is the campaign is the introduced to internal election on autumn. We have a new hero on Polish political stage. It's named Wiosna. It's the former LGBT leader party. The Wiosna can translate on spring, on new hope. But he started on the high position, 15% in polls. Now he have only 4%, because I think he can give people hope that he can win with peace. Yes, because if you want to win election in Poland, you have to beat peace. The words about these results, yeah, the Brexit, for example. Polish people afraid of Brexit because 2 million of Polish live on British Isles, yeah. So the impact to Polish economy will be quite big. The political are dishonest, as we spoke. Yeah, but I think this is the normal factor for the post-communism society. Okay, and last but not least, now we have a teacher strike in Poland. So it can change the results for my opinion. It's very curious how to their strike ends. Okay, thank you very much. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas, nuestro socio en esta empresa en Polonia decía referencia del impacto del Brexit. Una de las cosas no nos acompaña aquí los autores de la investigación en Francia, pero curiosamente en Francia donde menos preocupa es el tema del Brexit, con mayor despego lo ven, ¿no? Contrariamente a lo que puede ocurrir en países como Polonia, incluso la propia España, ¿no? Precisamente de España es José Miguel Elías, es el encargado de ver cómo se ven estas elecciones desde España. José Miguel, cuando quieres. Bueno, pues ya, por los datos que hemos visto, lo que sí parece es que España está completamente integrada en Europa, ¿no? La estimación de voto que acabamos de dar de España, pues se refleja bastante lo que ocurre en el conjunto de Europa, ¿no? Nos encontramos que dos fuerzas tradicionales en España, como el Partido Socialista y el Partido Popular, que hace 5 años empezaban cierto declive frente a la aparición de un nuevo partido, que en aquel momento era Podemos, en las elecciones europeas de hace 4 años,
y que hemos visto cómo en las elecciones de 2015, elecciones generales españolas, y 2016 disminuían su porcentaje de voto hasta el punto de que el Partido Socialista estaba a punto de ser superado por Podemos, o que el Partido Popular en los últimos tiempos las encuestas le daban una bajada importante. A última hora parecen que están recuperando esas dos primeras posiciones, pero obviamente con un desgaste importante con respecto a las últimas elecciones europeas, muy en línea con el Parlamento Europeo, ¿no? Igualmente, los liberales, ¿no?, en España representados por Ciudadanos, serían en este momento la tercera fuerza europea, y la izquierda, marcada por Unidos Podemos, sería la cuarta. E incluso un fenómeno que no teníamos en España hasta hace muy poco y que veíamos en el resto de Europa, que es una fuerza de la parte derecha, extrema derecha, pues resulta que ya también lo tenemos también en España, es decir, somos completamente europeos. Los españoles somos muy europeos y a la vez no entendemos mucho de Europa, como hemos visto en los resultados que veíamos, ¿no? Es decir, el desconocimiento con respecto a las instituciones en la Unión Europea todavía es muy importante, y la gente, igual que decíamos antes que los medios de comunicación pues se les criticaba al que no los siguiesen con cierta profundidad, en parte seguramente como dice el director del Mundo, pues lo que ocurre es que la gente tampoco le preocupa excesivamente la cuestión europea, ¿no? Porque seguramente considera que le influye menos de lo que en realidad nos está influyendo la Unión Europea, que cada vez más, pues estas cosas que tenemos los españoles, que son los juicios y esas cosas, al final todo el mundo ya no está hablando del Supremo, sino ya está hablando como última instancia de Europa, ¿no? Es decir, cada vez más Europa marca lo que hace España y lo que hace el resto de los países. Como vemos, tampoco somos especialmente raros. En el resto de los países el conocimiento que existe de las instituciones europeas está al mismo nivel que España, es decir, no somos una oveja negra, pero tampoco somos la avanzadilla de Europa, ¿no? Desde ese punto de vista, la situación particular de España es que nos encontramos a que un mes antes de las elecciones europeas se han convocado elecciones generales, y además las elecciones europeas coinciden con las elecciones autonómicas y municipales en España. Todo esto hace que incluso más que en otras ocasiones las elecciones europeas en España pierdan cierto interés ante el movimiento que nos encontramos de otras elecciones que se consideran más cercanas y se viven con mucha más intensidad, ¿no? En definitiva, somos europeos para todo y nos encontramos más centrados en las cuestiones nacionales que en los temas europeos, ¿no? Bueno, como decía Josep Pla distinguía entre amigos, conocidos y saludados. Como aquí estamos con amigos, conocidos y saludados, en el turno de preguntas les pido a cada uno de ustedes, que seguro que le habrá suscitado interés en las intervenciones o conocer algunos aspectos de esta encuesta, que tomen la palabra y le dirijan a cualquiera de nuestros invitados a aquellos temas o aquel asunto que le suscite su interés o curiosidad, cuando los que quieran. Siempre es complicado el primero que toma la palabra, pero ánimo, hay un valiente. Muy bien. ¿Se me oye? For all the countries' representatives here, what is your opinion on anti-Europeism current compared to the earlier elections in 2014? Has it increased? Has it decreased? And apart from that, the other question is on Brexit. How do you think Brexit has conditioned the anti-Europeism opinion in all the countries representative? Y en español, ¿cómo creéis que ha influido el Brexit en el sentimiento antieuropeo? ¿Y creéis que el sentimiento antieuropeo ha crecido últimamente comparado con las últimas elecciones? Si se puede presentar y así ya no. Sí, yo soy Pablo Tolsada y soy de SigmaDos. So I have an answer to that. I spoke to a German MEP who told me he was involved in the Brexit negotiations, Elmar Brok from the CDU EPP. He said we must make sure that the British really feel bad after Brexit. So if there's not a bad feeling all over
the United Kingdom after Brexit, we have a problem with all other countries. Because what's the purpose then? And I think it depends all on this. Will we have a soft Brexit? We perhaps don't feel very bad about what's going on in London. Then other countries like Hungary or the Netherlands might have the same idea, which might become a problem for the European Union. So I think it has a huge impact on what's going on. And I'm pretty sure that all the responsibles in charge of negotiations with the United Kingdom try to make sure that the worst outcome is possible for the United Kingdom, first of all. And secondly, of course, there are anti-European feelings. We see that with the increase of the far right. This is the answer. But they don't have a solution. I mean, if you face them with the challenges like Chinese economy, then they don't have a solution or an answer to that problem. They only say no, and that's the opportunity for the other parties to find concepts. No sé si alguno de los otros invitados. In Italy, the anti-European feelings has decreased in the last year, let's say. In fact, also Lega and the Five Star Movement, something like 2 years ago, were definitely anti-European. They also, in some way, they also wanted Italy to leave Euro at least, and maybe also the European Union. But after they changed their positions during the electoral campaign in 2018, because they realized that Italians are really very afraid about a situation like that what happened in Great Britain. In fact, now, if in our polls we could realize that the majority, a large majority of Italians think that British people has done a big mistake with Brexit. So this, in a way, has influenced positively the feelings for the European Union, even if now there are two different positions. Which one is supported by a Democratic Party and the moderate center right, which is for a more integrated Europe, more let's say, with all states together and the same politics and the same economics and everything. And on the other hand, which are those that are more Eurosceptics, are not more for Italy to exit, but they are for a Europe which each state will have a major autonomy. That's why they are more sovereignist. In Poland, support for European Union is very high. As you know, Poland economy is quite strong now, but we are, for European condition, a poor country. So the Eurosceptic party are not want to leave European Union, or they want to European of nation. So it's the case, I think. España, el tema del Brexit, como hemos visto, preocupa por la cuestión económica española y además preocupa porque se considera que al Reino Unido le va a ir mal. Como indicaba el representante alemán, tendríamos un problema si al final el Reino Unido, si sale de Europa y salen de una forma que ellos se encuentren mejor fuera de Europa que dentro de Europa, tendríamos un problema porque empezarían a cambiar las opiniones sobre estar fuera de Europa. Pero en este momento la sensación mayoritaria es que es también un error del Reino Unido y que, por tanto, de alguna forma fortalece el sentimiento de pertenencia a Europa. Muy bien.
No sé si hay alguna pregunta más antes de darle la palabra a Rosa Díaz. Sí, adelante. Hola, soy Miguel Ángel Simón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Tenía una pregunta para José Miguel de Elías. Dada la situación peculiar, el calendario electoral en España, ¿cree que las elecciones, el resultado de las elecciones generales influirá en el resultado de las elecciones europeas y en qué sentido? Bueno, pues a priori toda la hipótesis es que sí. No tanto como, por ejemplo, van a influir a lo mejor las autonómicas y municipales, pero es evidente que el resultado de las generales puede hacer que incluso las europeas se utilicen como péndulo, ¿no? Si el Partido Popular puede formar gobierno con Ciudadanos y con Vox o con Ciudadanos, pues es posible que las europeas tiendan más hacia el Partido Socialista y por el contrario, si es el Partido Socialista el que se puede permitir la opción de formar gobierno, pues es posible que eso active un voto más a la derecha de cara a las europeas, ¿no? Pero lo veremos después de las elecciones generales. Bueno, yo creo que hay efectivamente muchas cuestiones. Otra sería si las elecciones europeas a veces se han utilizado mucho como voto gamberro, ¿no? La gente se piensa más el voto doméstico o desahogo, ¿no? Pero bueno, el tiempo que tenemos es poco. Le agradezco mucho a los participantes el esfuerzo que han hecho en el estudio. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la construcción de Europa y el conocimiento de la opinión pública es fundamental. Ellos hacen un trabajo extraordinario y yo creo que es un proyecto que debemos seguir proyectando a futuro.